გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, მე გახლავართ დავით გოგოლაშვილი, ეს კი არის არხი learn.ml და ჩვენ ვაგრძელებთ კურსს SQL-ი მონაცემთა ანალიზისათვის, ვაგრძელებთ მას ფუნქციით limit. The aim of many of your queries will simply be to see what a particular table looks like. You want to scan the first few rows of data to get an idea of which fields you care about and how you want to manipulate them. მთელი ამოცანა მონაცემთა დამუშავების გახლავთ მონაცემების გამოტანა და მათი ანალიზი. სწორედ აი ამ ფუნქციას აი ამ მოვლენას გავეცნობით დღევანდელ გაკვეთილში. For example, if you want to take a look at traffic to Parchin-Posey's website, the first thing you'll want to do is get a sense of what data is stored in the web traffic table. აი მაგალითად თუ ჩვენ გვინდა რომელიმე კომპანიის ამ შემთხვევაში ეს ჩვენი სიმულაციური კომპანიისთვის გავიგოთ თუ რამდენი ადამიანი შევიდა ვებსაიტზე, აუცილებელია რომ ის ველი გამოვიტანოთ, რომელიც პასუხისმგებელი არის ტრაფიკის მაჩვენებლის დადგენაზე, ესე ვთქვათ. In order to do this, you really only need to see a few lines of data. Many analysts use the limit clause. და ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული მონაცემი, ხო? არ გვჭირდება ყველაფერი ერთიანად. გამომდინარე აქედან არის სპეციალური ფუნქცია შემუშავებული, რომელიც გვეხმარება, რომ კონკრეტული მონაცემები ამოვიღოთ, ან ლიმიტირებული მონაცემები ამოვიღოთ მონაცემთა ბაზიდან. There's a simple way to keep their queries from taking too long to return. If you query a table with hundreds of millions of rows and don't use a limit, you could end up waiting a long time for all of your results to be displayed. This doesn't make sense if you only care about the first few lines. და ამის ძირითადი უპირატესობისა, როდესაც ჩვენ მილიონობით მონაცემი ბაზაში, ჩვენ არ ველოდებით საათობით იმისათვის, რომ კონკრეტული მონაცემი ამოვიღოთ, ჩვენ უბრალოდ კონკრეტულ ლიმიტს ვაწესებთ, რომელიც გვინდა რომ ამოვიღოთ და ეს დრო გაცილებით მოკლდება, ესე ვთქვათ. Let's use limit to look at just the first 10 rows of web traffic. Limit gets written in at the end of the query along with a number. This will limit the number of rows returned. For example, აი ახლა აქ ხედავთ ჩვენ ძვირფასო მეგობრებო გავადიდებთ დროებით. Select pip-კი, ანუ ყველა მთელი მონაცემთა ბაზიდან, მთელი მონაცემთა ბაზა არის მონიშნული, from არის კონკრეტული ველი, ესე ვთქვათ და ლიმიტი არის 10, ანუ 10 სალ მონაცემს ამოიღებს. Example, limit 10 will return the first 10 rows of results and omit the rest. Limit 100,000 will return the first 100,000 rows. Since there aren't that many, it simply returns all the rows in the table. აი ეს იყო ლიმიტის ფუნქცია, საკმაოდ საინტერესო ფუნქცია იყო ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. როგორც გითხარით, ანუ ქვიზებს და ტექსტუარ ნაწილებს არ ვაკეთებთ ხოლმე აქ. ეხლა გავივლით უკვე order by-ის ფუნქციას, რომელიც ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის. Imagine yourself in the finance department at Parchin-Posey. You want to look up the most recent orders so that you can confirm that invoices have been sent to those customers. The order by clause will help you accomplish this by allowing you to sort the orders by date. Order by, ანუ დახარისხება, ხო? კი, ჩვენ ესე იგი ვიცით, რომ ჩვენ შეგვიძლია მონაცემების ამოღება, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს მონაცემები დავახარისხოთ, მაგალითად, თარიღის მიხედვით, რომელი იყო ყველაზე აქტიური მონაცემი, ვთქვათ, ეს ასე ვთქვათ. Let's first take a look at how the data is ordered by default. You'll notice that this table appears to be sorted by account ID by default. It starts at 1001 and goes up from there. სტანდარტულად account ID-ით არის დახარისხებული ეს მონაცემები. ჩვენ ხედავთ აქ. Let's add an order by clause to reorder the results based on the date the order was placed, which you can see in the occurred at column. Notice that the order by clause goes between the from and limit clauses. You have to write the clauses in this order or the query will not run. ახლა ჩვენ შემოვიტანეთ დამატებითი ცვლადი, ესე ვთქვათ, order by, რომელიც მოექცა from-სა და limit-ს შორის, ეს მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ სხვანაირად არ იმუშავებს კოდი, ესე ვთქვათ. By default, order by goes from A to Z, lowest to highest, or earliest to latest if working with dates. This is referred to as ascending order.
You'll notice that that's what's happening here. If you want to order the other way, you can add DESC, short for descending, to the end of the order by clause. This will get us to the data set that we're after, which shows the 10 most recent orders with the most recent at the top. ანუ ეს არის უკვე თქვენ ანუ მაღაზიებში თუ ყოფილხართ, ანუ ონლაინ მაღაზიებში თუ ყოფილხართ, იქ არის order by და იქ არის სხვადასხვა ჩამონათვალები, ხო? და იქ ერთი არის თქვა ფასის მიხედვით მაღლიდან დაბლამდე ან დაბლიდან მაღლამდე. და სწორედ ეს არის descent ფუნქცია, სწორედ ამას ასრულებს, რა რომელი იყოს მაღლიდან დაბლამდე თუ დაბლიდან მაღლამდე. და დღეისათვის არა, კიდე გავაკეთებ თქვა order by-ს მეორე ნაწილს და ხო დღეისათვის სულ ეს იქნება. Let's say you want to order results by account, and within each account have the orders sorted from largest to smallest, so you'll be able to quickly see what the largest orders were for each account. ეხლა აქ საუბარია იმაზე, რომ აკაუნტების მიხედვით თუ გვინდაო ჩვენ შეკვეთების გამოტანაო. აი ნახოთ ეხლა როგორ იქნება. You can use order by over multiple columns to achieve this, and the sorting will happen in the order that you specify the columns. So let's start by ordering by account ID, and then total amount USD, which will make descending so the largest values will be first. ანუ გამოვიტანეთ ჩვენ order by account ID, total amount USD და DSC, ანუ მაღლიდან დაბლამდე იქნება წამოსული ფასები. As I run this, you can see that the first account we get is 1001, and then the orders descend from 9,426 all the way down. And then after that, we have 1021, and that account's largest orders, and so forth. Now, what happens if I flip this? So the amount will be first. ანუ ეხლა გადანაცვლებას გააკეთებ ზველებისას, აქ ჩვენ ხედავთ რომ პირველი არის account ID და შემდგომი total amount-ი. ეხლა გადანაცვლება გააკეთეთ, საუბრობთ ეს გადანაცვლება მოხდება ამ ველებში. ნახოთ. ეს უნდა დაუშვა ID ქონდა არასწორად, კი ბატონო. Now what's happening here is that we're starting with the highest amount and sorting descending. So this is the largest order of all time at $232,207. And that went to account 4251. Now it doesn't seem to be sorting by account ID. The reason for that is that all of these amounts are so precise that there aren't multiple rows of the same amount. So if there were two rows with the exact same amount, you might notice that account ID within that is sorted from smallest to largest. But since we're just sorting by the total amount column, then you don't see that here. ხო, აქ მცირედი უზუსტობა არის ჩამოძვიფასო მეგობრებო. იდეაში მონაცემები არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ სრულყოფილად იქნას დახარისხებული და გამოტანილი ეს მონაცემები გამომდინარე იქიდან, რომ აი ეს total amount total USD ეს არის უნიკალური ციფრები არის, ესე ვთქვათ, რომელიც არ მეურდება და კარგად ვერ მოხდა დახარისხება, რამდენიც მე შინაარსობრივად ინფორმაცია გამოვიტანე. დღეისათვის სულ ეს იყო ჩემო ძვირფასო მეგობრებო.